thermistor is working on the principle of temperature variations. And resistance varies with temperature. Resistance varies with temperature. So temperature rise chestha unte resistance and vary avuta undi. Okay na? So the main principle of thermistor is resistance changes with the temperature. Right? So this is also called temperature sensitive resistor. Temperature sensitive resistor. Thermistor is also called temperature sensitive. అంటే టెంపరేచర్ ని సెన్స్ చేసుకొని రెసిస్టెన్స్ లో వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. Hence it is called temperature sensitive resistor. Okay, so in this thermistor we are having two types. What are those? Negative temperature coefficient thermistor, positive temperature coefficient thermistor. Okay na? Thermistor lo manaku unna rendu NTC, PTC. NTC stands for negative temperature coefficient. NTC thermistor. Secondly, positive temperature coefficient thermistor. Positive temperature coefficient thermistor. So negative temperature coefficient means the uddesham enti negative temperature coefficient means as the temperature increases resistance decreases. Temperature increase అయితే resistance decrease అవుతుంది. That means inversely proportional. So temperature is, which implies temperature is inversely proportional to resistance. Right? Positive temperature coefficient means as the temperature increases, resistance also increases. Which implies temperature is directly proportional to resistance. Okay na? So most commonly used thermistor enti ante NTC. Most commonly used thermistor is NTC. Because it is having very high sensitivity. And small size. It is also called temperature transducer. Okay, it is working on the principle of seed-back effect. Seed-back effect. Okay, it is working on the principle of seed-back effect. So overall ఏం చేస్తుంది చెప్పండి థర్మోకపుల్ will converts heat into temperature.
Heat and temperature. So thermocouple will convert the heat energy into electrical energy. Heat into electrical energy. Heat energy into. So thermocouple transducer main ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ సెన్స్ చేస్తుంది. ఓకేనా, టెంపరేచర్ సెన్స్ చేసి దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్కి వచ్చేసరికి 2 dissimilar మెటల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, వీఆర్ యూజింగ్ 2 dissimilar metals. We are using 2 dissimilar metals. ఓకేనా. సో జనరల్గా ఈ 2 dissimilar metals కూడాను ఒక జంక్షన్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. సో దీన్ని సెన్సింగ్ జంక్షన్ అంటారు. సెన్సింగ్. or otherwise heat junction. Sensing junction లేదా heat junction అని కూడా అంటారు. ఓకేనా, ఈ రెండు కూడాను ఒక రిఫరెన్స్ జంక్షన్ దగ్గర కలుపుతుంటారు అన్నమాట. సో ఈ రిఫరెన్స్ జంక్షన్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కోల్డ్ జంక్షన్. Cold junction or reference junction. Cold junction or reference junction. So the output of these two metals are connected to voltmeter or galvanometer. Voltmeter or galvanometer. So generally ఇందులో 2 dissimilar metals యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా. వన్ ఈజ్ ఐరన్ మెటల్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాపర్ మెటల్. ఓకే, సో బేసిక్గా థర్మోకపుల్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ పై డిపెండ్ అయి వర్క్ చేస్తుంది, ఫీడ్బ్యాక్ ఎఫెక్ట్. ఫీడ్బ్యాక్ ఎఫెక్ట్ మీన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ సెన్స్ చేస్తుంది, హీట్ని మెజర్ చేస్తుంది, మెజర్ చేసి వోల్టేజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో 2 different metals ఏమవుతాయి, హీట్ని సెన్స్ చేస్తుంది, సెన్స్ చేసి ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ని వోల్టేజ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడున్న హీట్ ఒకలా ఉంటుంది, ఇది హీట్ జంక్షన్, డైరెక్ట్గా మనం మెజర్ చేసేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం థర్మోమీటర్లా అనుకున్నాం, డైరెక్ట్గా హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది. దాన్ని కోల్డ్ జంక్షన్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ని సెన్స్ చేస్తుంది, సెన్స్ చేసి దాన్ని బట్టి కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, హీట్ జంక్షన్ దగ్గర ఉన్న టెంపరేచర్, కోల్డ్ జంక్షన్ దగ్గర ఉన్న టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఆ డిఫరెన్స్ని కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. టెంపరేచర్ చేంజెస్ని కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా. సో మ్యాక్సిమం ఇందులో ఎంత టెంపరేచర్ మనం మెజర్ చేయొచ్చు అంటే -270 degrees Celsius to 2700 degrees Celsius. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏం చెప్పాం మనం, టెంపరేచర్ చేంజెస్ని కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, అది ఫీడ్బ్యాక్ ఎఫెక్ట్. రివర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది జనరల్గా, ఇందులో మనకి లేదు కానీ రివర్స్ ఎఫెక్ట్ని పెల్టియర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అన్నమాట. పెల్టియర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, కరెంట్స్ 2 different మెటల్స్కి డిఫరెంట్ కరెంట్స్ ఇస్తాం, దాన్ని టెంపరేచర్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అది పెల్టియర్ ఎఫెక్ట్. What are the 2 different junctions in the thermocouple? Heat junction and cold junction. Heat junction is also called sensing junction. Cold junction is also called reference junction. At the reference junction, it will maintain certain temperature, a constant temperature maintain చేస్తుంది. So always reference junction దగ్గర constant temperature ఉంటుంది. Heat junction దగ్గర సెన్స్ చేసే టెంపరేచర్ ఉంటుంది.
సో ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ని తీసుకొని కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ ఎఫెక్ట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జంక్షన్ హ్యావింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్? Cold junction or reference junction. Okay. Main applications, note down. Applications of thermocouple. Industrial temperature measurement. Industrial temperature measurement. Next, furnaces. Boilers ఉంటాయి కదా. Furnaces or boilers. So what is the result of feedback effect? Feedback effect. Temperature will be converted into voltage or current. Voltage or current.